כמובן, כיוון שהחודש קשור לטבע, וצ'יגונג גם קשור לטבע, אז יש לנו עילה טובה לדבר על חודש שבט. והיום זה ראש חודש שבט, וכמה מתאים שיורד גשם. איזה יופי, גשמי ברכה, זה קצת קשה לחיילים שלנו, אני בטוחה, ועליהם אנחנו ממש חושבים טוב כל הזמן ומתפללים. אז רק ככה ספתח כאן, שבט, אותיות שבט, שנשמע בשורות טובות. אמן. And with that, we will start. It's the new month, the holiday of the new month of Shvat. And we'll pay a little bit of attention to that, but mostly we'll pay attention to Qigong. And let's start with breathing in the beautiful winter air. I imagine most of you are indoors today. And there's something nice about being indoors on a stormy day. So enjoy that. She'ifa, neshifa. And if you want, let's breathe in 3 stages. We're going to breathe first to our chest, then to our midsection, and then to our lower dantian. So let's do. And one long out breath. If that's too much for you, so do it in 2 stages. Do. And that's actually not a bad idea. Put one hand on your chest, one hand on your belly. First, breathe into your chest. Then bring it all the way down, filling up your lungs all the way. And one long out breath. Let's do it 2 more times. Each person at their own pace. Kol achat b'ketzev shela. Yofi. And now we're going to begin to warm up. Some people just woke up. Some people have been up for hours. So just notice how your body feels. Notice if something is hurting you. Notice, just notice. Notice that feeling of waking up. The energy is coming from your feet, from the roots. In Hodesh Shvat, in the month of Shvat, we celebrate Tu B'Shvat, the holiday of the trees, the holiday of the new year, the new agricultural year. So we can talk about roots and trees. חוץ מזה, אנחנו ממש בעונת מעבר. תכף, maybe from Tu B'Shvat on, we'll start talking about the wood element. We're still in water. אנחנו עדיין במים, כפי שאנחנו רואים בחוץ. We're still working on water, which is a good thing. Mamash, a good thing. And up to the chest. And it's interesting, the element, not the element, the symbol of the month of Shvat, according to the zodiac, which has definitely some Jewish origins, is Li. What's it called in English? I got to think of it. Aquarius, sure. Aquarius. Water carrier, Li. And this is the month, at least here in Israel, that the trees start to flower and the fields flower and the trees begin their buds.
I remember in the United States when we used to celebrate Tu B'Shvat, we could say, how could that be? It's so snowy outside. How could anybody think about springtime? But here in Israel, really, we have a short winter. ואנחנו עוד מעט, בוא נישאר בחורף עוד קצת, אבל נדע שהאביב מגיע. So today we'll stick with water and we'll stay with בשורות טובות. בשורות טובות, good news. שנתבשר בשורות טובות. Amen. Okay, let's take a breath. Whoa, I got hot. Believe it or not, I'm going to open the window. Can you believe it? That's what happens when you heat your house. It gets hot. Okay, and let's start shifting the weight on the bottoms of our feet. אנחנו מעבירים משקל. Whoa, כפות הרגליים. And in the other direction. And forward and back. Forward and back. Forward and back. Yofi. And put our knees together and give them a nice rub. And circle. And big, wide. From the hips, we're gonna go forward. Inhale, imagine oiling up your joints. Inhale, all that wonderful synovial fluid. לא יודע איך זה נקרא, שמן, שמופרש בפרקים, כשאנחנו מזיזים אותם, starts to oil up the joints. Very important to wake it up. We sit far too much, right? So this is our opportunity to move. And from the chest, inhale, inhale, inhale. Let's do it one more time. And good morning. Boker tov. Boker mevorach. Back and forth. Feel that beautiful go around and in the other direction. Wonderful. Shoulders. And in the other direction. Up to the ears, down. Inhale, down. Yofi. אנחנו רוצים לתת fight לכל החיידקים שמסתובבים, right? We want good, strong immune system. No need for colds or flus. Just let's stay strong. Pump it up. Feels good. Get it working.
Get it working. Beautiful, beautiful. Yofi. And down and up. And down and up. And down and up. Yofi. Down and up. And down and up. And down and up. Oh, back. Down and up. Down and up. And down. Up. Let's go back up to our kidneys a little bit and maybe a little bit lower. And our butt. Let's give that all a good up and down. On the sides of the spine, אנחנו ליד עמוד השדרה. אנחנו לא על עמוד השדרה, אנחנו לידו. Find some spots that feel good and just bang it up. Energy, energy. Down here, right opposite your belly button, ממש מול חבל הטבור, חבל הטבור שלי פה, בדיוק מול זה נקרא המינג מן בסינית, וזה נקודה חשובה. אז אנחנו נעורר אותה. יופי. וגם קצת למטה, גם ממש טוב. אפשר באגרופים, אפשר בידיים, you can do it with fists or hands, that feels good, right? And now let's shake. Get that energy going. If you were cold before, now you're going to wake up and you're going to be warm. Take it all up. Move everything. Whoa. Now feel the chi. Feel that beautiful chi. איזה יופי. זורם, זורם, זורם. מצוין. Notice how your body feels now compared to how it felt 10 minutes ago. Much better. ויש לי תחושה, אני בודקת, שיש לנו כמה אנשים חדשים, כמה אנשים חדשים הצטרפו במהלך השבוע, ואולי הם איתנו. קשה לי לדעת. אני לא מכירה את השמות. לפעמים אנשים עוצרים אותי בסופר ואומרים לי שלום, ואני שואלת, מי את? אני כבר עושה איתך צ'יגונג שנים. So it's always nice. If you ever see me out and about, introduce yourselves. Some of you I know, some of you I know well, and some of you I don't know at all. You can always come over and say hi. I always love to meet you. And who knows, Ruth, one of these days I'll be strolling in Tel Aviv and we'll bump into each other. עין השלישית. ובואו נגהץ. היום אנחנו נגהץ. אם אתם מעדיפים לקחת אצבע ולסובב, אפשר לעשות את זה. אני היום רוצה לגהץ. אז אני לוקחת את האצבע שלי ופשוט מגהצת חצי, ואז עוד חצי, עוד חצי זק. This is the Qigong facelift, right? The free facelift. We're taking care of all those wrinkles. Who cares? Wrinkles are a sign that we've lived, right? Nachon? Okay. And nose. Under the nose.
It's time we move to back to a culture that celebrates wisdom and aging, right? I'm all in favor. I think I'll write an article about that. Behind the ears. And let's rub those ears. Oh, that feels so good. Kama tov. וצוואר. נהדר, 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 נהדר. Whoa. Did we forget to do our shoulders? We did. Did we do our shoulders today? Let's do them in case we didn't do them. Inhale. I have this feeling that maybe we didn't do it. So we can do it sitting down, which is a good thing to know. You can do this when you're at your desk, if you're at your desk, and just take a break up to the ears and down. Okay, so now we're up to combing. We're gonna stick our nails in, לקח ממש עם הציפורניים, לסרוק, להסתרק, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Wow. Doesn't that feel good? And hands on the back of our head. אנחנו נמצא כמה נקודות נעימות מתחת לעצם, עם הבוהן, פשוט ללחוץ ולסובב. ללחוץ ולסובב. What we're doing is we're waking up the chi, we're waking up the meridian lines. בגוף יש 12 מרידיאנים, 12 מרידיאנים. עכשיו ידיים על האוזניים. Beautiful. Oh, pat yourself on the back. Inhale and exhale in this position. We got to spend a little more time here. Taking good care of ourselves. And the other direction. Give a pat. Inhale. Exhale. Inhale. All righty. And let us, giving a little itch, taking a little break. Taking a drink of my healthy drink. You can see there's lemon, there is cinnamon, ginger, curcum, and a little bit of orange. Yum. Just how much coffee can a person drink a day? You got to toss it up a little bit. Okay. And let's put one hand over the other. Yad al yad. Al hadantian atachton. And we'll start with metal, as we almost always do. מתכת. קשור למרידיאן הריאות, מפקד הצ'י. Commander of chi. אז מה זה chi? Chi זה כוח החיות. Life force energy. It flows right alongside the lymph and the blood. We may not even notice it, but it's there. And you can believe in it or not believe in it. It's okay, doesn't matter. You're still going to do yourself a world of good.
אפילו אם את לא מאמינה, את לא מרגישה עדיין, התרגילים האלו, נשימות ותנועה איטית, יעשה לך ים של טובה, ממש ים של בריאות. וגם תחושה טובה במהלך היום. Inhale, exhale. So don't worry if you don't feel chi, לא לדאוג אם את לא מרגישה את הצ'י, לא לדאוג אם זה נראה לך בראש שלך חרטא, if you think it's a bunch of nonsense. Just enjoy the breathing and the movement. אנחנו מסנכרנים את התנועה עם הנשימה, ואנחנו בעיקר מתמקדים בנשימה. We mostly are paying attention to the breath and allowing our hands to move almost as if by themselves. They're floating up, keep going, floating up and floating down. They're just floating. Notice how if we were doing calisthenics, we would be moving our hands. Now our hands are moving almost by themselves. כאילו בעצמם. עוד פעמיים, 2 more times. Inhale. And 1 more time. Beautiful. Beautiful, beautiful. נעמוד עם הצ'י הלבן מול הריאות, 3 נשימות. And now, למים אנחנו נעשה, בואו נזכור את השמיניות. נתחיל עם שמיניות ברגליים. Your feet are planted firmly on the ground and you're making a figure 8 with your body. Forward, crossover, forward. Just imagine an 8. You're tracing an 8 with your body. Don't get too caught up on it if you're having trouble. Just kind of go back and forth, forward and back. We'll start with it. And now we're going to join the hands with it. And this is a beautiful water exercise. This is our bonus water exercise. And just breathe normally, naturally. And imagine the flowing water coursing its way, filling up the reservoirs, filling up the aquifers. המים מגיעים לאדמה, גורמים לזרעים להתחיל לנוע לכיוון השמש. What a lovely feeling. Just enjoy it. You can make it bigger if you want. Or you can keep it small. איזה יופי. זה הבונוס לראש חודש. תרגיל של מים זורמים. ונעמוד עם הצ'י הכחול, עם ידיים על הכליות אם אפשר, או מקדימה אם יותר נעים. And water elements connected to the kidneys and bladder, לשלפוחית ולכליות. ננשום את הצ'י הכחול. ונעבור ליסוד העץ, ט"ו בשבט, חג האילנות מתקרבת, ידיים על הברכיים.
לאט לאט נרגיש שהשורשים גדלים עד שאנחנו מגיעים לצמרת ופונות החוצה לשמש. We twist our hands out to the sun and back. Let your hands float down. Feel that nice bending in your back. And inhale, hands float up. הידיים צפות למעלה בלי מאמץ. נשיפה. צפות למטה בלי מאמץ. We just let our hands float without effort. Pay attention to your body. Go back as far as feels good for your body today. להקשיב לגוף, כל אחד ואחת. One more time, עוד פעם אחת. נעמוד עם הצ'י הירוק. And let's move on to fire. Bringing up the chi, up the triple warmer. Pressing down on your heart center. And bring up the chi. If you feel cold in the middle of the day, this is said to warm you up. הגיל הזה במיוחד מחממת, אבל אני מרגישה שכולם מחממים. בעצם תנועה מחממת. ונעמוד עם הצ'י האדום מול הלב. We'll stand with the red chi from the fire element right in front of our heart. ננשום את הצ'י האדום. And let's move into earth. Inhale. Still wonderful exercise to do when and if you're feeling anxiety. זה התרגיל. כשחשים חרדה, ומי לא מרגיש חרדות בימים אלו. Just get yourself up or stay in your chair and do a few of these, and you'll feel much calmer. And let's stand with the yellow chi of the earth element. And breathe it in. הצ'י הצהוב, צהוב חום כזה, של יסוד האדמה. Gather the chi. Down. Gather. And pull it down.
one hand over the other. And let's do shibashi, 18 movements of shibashi, ואני רוצה שתשימו לב במיוחד למספר אחד. I think we'll start teaching shibashi again, and we'll start with number 1, which is perfect for today. Stroking the waterfall. Let your hands float up, and you're just stroking very gently the waterfall. אנחנו פותחים את הפלו, נותנים לידיים לעלות למעלה. פשוט צפות, 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 צפות. תרגישו, ופשוט מלטפות את המפה. אז הידיים, כפות הידיים הן כלפי מטה בעלייה, וממש בעדינות, בעדינות, בעדינות. It's a very gentle movement. It's so simple, but sometimes we do it like very mechanically. לפעמים אנחנו ממש לא שמים לב. אז אני רוצה שתשימו לב, תדמיינו לעצמכם שאתם מול מפל ומלטפים את המפל. איזה יופי. ועוד פעם אחת. וכמה שאני יכולה לראות אתכם במסך שלי, נראה לי שאתם עושים את זה ממש נכון. עכשיו מספר 2. וגם פה, שימו לב, זה תרגיל שאנחנו מכירים כל כך טוב. We know this exercise really well, but just feel the gentleness. תרגישו את העדינות בידיים. הידיים צפות למעלה, ממש בעדינות. Feel the difference when we do it gently, when we're stroking and pulling gently. In Qigong, they talk a lot about reeling in the silk or pulling the strands of silk. So you have to do that super gentle so that you don't break them. So you can imagine that's another image to use. In Qigong, we use a lot of imagination, a lot of images. Even the Qi is an image, feeling the Qi. Okay. And I think the names, גם השמות, מעוררים דמיון, אז אנחנו בלצייר קשת בשמיים. We're painting a rainbow in the sky. So if you're new here, אם את חדשה פה, אז פשוט לעקוב אחרי. פה ושם אני אתן הוראה, אבל לא לדאוג אם את לא עושה את זה בדיוק נכון. אנחנו נגיע ונעבור על כל תנועה ותנועה. ומספר 4, איסוף הצ'י. We're gathering the chi from the earth. Imagine gathering the chi. Hands float up and float down. הדימוי הזה של להציף, לצוף, זה ממש חשוב. I think if we keep that floating image in our minds, we'll really connect with the chi. Okay, number 5, לדחוף את הפה. וזה תרגיל למתחילים שהוא קצת קשה. אל דאגה. נסביר את זה בזמנו. שאיפה, נשיפה.
Number 6. Agal. Last time. Number 7. Tossing the ball of chi. Inhale, exhale. Inhale as your hand floats up. Number 8. Osfim et kadur chi. Throwing the ball of chi to the heavens. Inhale. Number 9. Yadayim be'egrofim liad hakoach. Hands by your hips. Exhale. Inhale. אנחנו מניחים את היד על כדור צ'י ומושכים את החודים של צ'י חזרה אלינו. Number 10. Cloud hands, משיטים, עננים בשמיים. תעשו את זה בקצב שלכם, at your own pace, however fast or slow you want to do it today. Side to side. Top hand faces you. Number 11, רגל אחד קדימה, רגל אחורה, איסוף, שאיפה, push, inhale. Number 12. And number 13, hands pull open. כל פעם שאנחנו הולכים אחורה, זה שאיפה, קדימה זה נשיפה. Switch feet, and same thing. We're gathering number 11 with the other foot forward. Number 12. Number 13. מספר 14. הגור הלבן פורס כתפיים. ידיים צפות למעלה. עד איפה שמגיעים. אם הם מגיעים רק לפה, זה בסדר. Wherever they get to, if they go all the way up, fine. מה שטוב לגוף שלך. שאיפה,
צפות למעלה, נשיפה. מספר 15. מספר 16, number 16. אם אתם מצליחים לעלות על האצבעות, מצוין, אם לא, גם מצוין. אם צריכים להחזיק, גם טוב. אם אתם מחזיקים, פשוט תעשו אותו צד. לזה אני מתכוונת. You can, in the beginning, if you're just starting, this is a great way to start. This is also very good. Okay? You can hold on and do it like this. And eventually you will get to this. Okay, number 17. כדור של צ'י מסביב לעולם. שאיפה, ידיים צפות למעלה. And in the other direction. Okay, ומספר 18, איסוף. We're letting everything settle down and come back into its place. שאיפה, ידיים צפות למעלה. נשיפה. ונעמוד יד על יד על הדנטיין התחתון. You can imagine a ball of chi right in your lower abdomen. ברגע הזה הצ'י זורם ומגיע לכל תא ותא בגוף. אפשר להרגיש אותו, אפשר לדמיין אותו. מביא איתו החלמה וריפוי. מביא איתו כוח. מביא איתו רוגע, שלוות נפש, תקווה. At this very moment, you can imagine or actually feel the chi reaching every single cell in your body, bringing healing and vitality, bringing fortitude and peace and hope. ונסיים בתרגיל הסיום שלנו, איסוף של כל השפע, ונברך את עצמנו חודש טוב, שנתבשר בשורות טובות, that we should receive only good news. תודה רבה, שבת שלום, חודש טוב. Thank you for joining me. ונתראה. See you on Sunday. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. בשורות טובות וישועות. אמן. אמן. נעמי, יש לי שאלה. רק שנייה. אני אגביר את הכל, כן. שלום, בוקר טוב, יש לי שאלה. כן. כל פעם את מציינת שיש לך את התה בריאות על הבוקר. יש לך מתכונים או שזה... לא, אני שמה לימון, כמה פרוסות, את יכולה לראות.
כמה כן. פרוסות של הלימון מתחת. ואז Mm. שמתי, היום הוספתי קצת תפוז, יש קינמון שאת יכולה לראות, יש קורקום, לדעתי היום שכחתי את הג'ינג'ר, אבל בדרך כלל אני מכניסה גם ג'ינג'ר. וזה מים. לפעמים אני מוסיפה דבש, הרבה פעמים לא. מעדיף, מנסה לא. וזה חם או זה קר? זה חם, אבל עכשיו זה קר וזה טעים. ו- ואני ו- משתמשת בזה שוב ושוב. אני ככה במהלך היום, אני יכולה למלא את זה 3 או 4 פעמים. אז אני לא צריכה לעשות את זה כל פעם. הקינמון הוא נפלא בחורף, ממש נפלא. כן, תודה רבה. אני יודעת שהקורקום יש לו גם כן אנטי דלקתי, נכון. וניסיתי לאכול אותו